Halo talo ku kau helo tu ku toki fai lo tu lo ata haeni talo ku kau helo tu. Kau maya lava tau hiva. Tau whakawhea o Aka James. Ka kou pē tuku ke ki ai re wau. Ke lava i pē kumalanga ko tonga tau ni si mausiasi. Ane pōna e whakau kau la. Te uteu ke whakamā opo. Ai i whakau kau nau hao moe ane afi. Kai mea pang. Na makore mo hama ki taimi. Ka kore mai palangi oua. Ko taimi ko hiva au tau au ti me eni. Kau kai ko hiva e tau tok whaasi osi. Kau ko tui he pon. Tuku are wau whainga maari e. Ke tō mai whakau kau ko ia. Ke tau whaia gia. Tau whakapapa whakaosi. Wa tau tatau. Ki he pekia. James e pongpong koe. Maino ka te au e lava e tau hiva. Ka hiri pe kore ka risa ke ne hua mā tau hiva uloa ki ia, ka mata e tau whailo tu. Ka maino pe koe himi koku i loa i tonga ko hi international himi, koe taha taha wha, mau e taha kotoa pe, mā koe ngo hiva ia e ua te tau lawa. Whaia ke tau whamiri e pongpong koe. Ange koe lau tau whainga maari e la. Me heni me tainimi ke toki mea mai se asio whakato nau whatongi a tau lue le rei a rewa tau tōru na lava tau hoa e ua. Mo e au mai se asi ke tau toki whakato e whatongi a. Ko ia koe tau ongo hiva ne ua e lava, whakato a ke tau whailotu e ahoni. Kore ke u tuku ha whakatapu. Tolu taha i o tua ua whio tau loto ngai pongpong koe. Tapu ke whanau wha puna waiki. Tapu atu ke hawa matapure. Whatulou ke whahua mea. Peku whatapu ke ulmotua. Whatapu whakahama ka maasi ai. Tomasi. Maasi whanau. Ko huktonu ai e whaingataa. Tau heni ai aha koe. Peku whatapu ke hongo whamiri ko toa pe. Ko tau afuhia. Tau afuhia ko toa pe. E po uri ko to. Tau kau ko toa pe i he whapapa ke ui ko whai he tai hamai. Watapa James. Ko ki hanga omi ki mautoru. Me tapa ko toa pe kolo pe. Ke tau kau whataha i e pongpong koe. Tā mua mōku. Ai whainga maari e koe, bako lau monu mo lau tāpu aki. Ke ukau. E whamiri tuku e whamiri. O tui pei e pongpong koe, no whiri tangata e whamiri. Ngai whamiri ko toa pe, ngai mea whaka e ki, e ne whakakato. Ai whamiri whakaosi e peki a. Ka mo e whamiri. Ko e whamiri e umawinga. O lau monu mo lau tāpu aki e pongpong koe, mahalo penda kai ke te ai hataha ku te hao hake ai. Pako ia hama e whamalo atu, e kulawe whatongia e pongpong koe. Kore ka risa ke hua bea tau hiva risa, ke kamata ake tau lot whamiri o e pongpongi. Kung
wholofola koe nei tuku koe ne po. Beke te lauat whai mea whamaa popo. O tau family tuku pa mo James. Toa palofita ko sele mai a. Wahiba wahe tātahe vesi pehe no whalea. E ko uilo pea ngai whakakaukau, o ko whakakaukau ki a te ki mautolu. Ko si hoa ia me tai ha mai. Ko ngahi whakakaukau lelei, o ikai si o kovi. Ki ange ka te ki mautolu, ha amui, mo ha amanaki. I te lawa. E ko uilo pea ngai whakakaukau, o ko whakakaukau ki a te ki mautolu. Ko si hoa ia me tai ha mai. Ko ngahi whakakaukau lelei, o ikai si o kovi. Ke ange ka te mautolo ha amui, mo amanaki. Tui pe e whakaukau, o e ki wholofola koe ni o hange koe whakataha u tau whai. Tau whakataha mai ko uhi koe pulonga ko tō he whamiri. Taupa mi whalaite tau ongona, aere o e tangi, aere o e tenghia, ngahilo i mata na e tō. Ko hibe ko ui ko whai e sihova. Ko tō taku, ho tau loto whare. Ta tau pe o whamiri, pe he ku whatulau ka hama mo si ai, nau au huk tonu ai e whainga tākuan. Pa neonga e tangi, pa neonga e whainga taa. Ke tautari e ui o kwhai. Pau whainga e whakaukau me ki wholofola ko mai. Ke whakamahino ka te tautolu. Wa giai hā tūtū nia. Ma whakaukau ko whai e sihova ma tautolu. Ke ne hanga whakamamahi. Mea ko toa pe o giai hona ui. O giai hona tala. Nai whai whakau na alo whai ane ki putu. Ki putu koe ni ko ki tāhine tau hiwa. Na wō whai nau kai mea kai mono whamiri. Nau tua matata hi e. Nai pāmai e whai pēa o tawhia. A ki tāhine koe ni pēa mōre ane mōi. Pea hau whai whakau koe ni o whai e putu. Pea hiri e putu, pea whoki ko nau apina, to oa honolo tō. I he whainga tā koe. Nā si o e whai whakau ia koe ni, ke ki tāu koe ni, me whakafofa ki tāhine koe ni, pea moe kahau ai ne mo ui. Tui pe koe hangai kahau le rei. Pea nofo e whai whakau koe ni, pa honolo tō e ngai aola. Pea whai, o ome e tari ai o toa ki a te ia. Ko tari au tua koe tari e ua. Koe uraki tau tari e ui koe. He koe ui koe. O kui ai rei, kui ai e whinangalo ai o tua. Pa neonga motu hia e mo ui a ki tāhine koe ni. Ka ko whinangalo o tua ia. Ke whoki ki api. Ua ko koe tari pakapau te tau tari e second best tari ko koe na mai he o tua. Ke whai whakau koe ni. Pau hoko ate ne mo ui. O hange koe tau whakaukau e whamiri. Hoko ate mo i koe ni pe alu e te whipaki mo ngai whangata o lahiang. Te lahiang e ne mamahi whamiri. Anau whai whakaukau e tō taha koe ni. Tā. O maa pepa maa ni one ui a ko whai. E otua. Wholofola e aha koe ni. Tāku tau nofo i taimi,
kai ke mama o whakaukau, ai o tua ia mai te tautolu. Ta kuni hanga whakaukau ta tolu hi rei, ke iaha kouwi ai, ta kai ke te aha ata ia whiriuriu aki, ko taha meu ne whakaukau hi rei. Ta kone rei ko ia, o kiai ai amanaki pa mo iku anga le rei, o ki nau tolu ko alu, mo tau tolu o nofo. Ko whare ai a ko whai. Fou mai he ai, o tua ko fou mai he palofita i a koe. No ka tau ka he whakaukau e pongpongini pa tau hanga whakamau i o tua, ko hui ka hui kune whai. O tui koe ki ai e whakaukau ia, o whorofora o mai he aha koe ni. Ange pe ko e to mai e whakaukau koe ni. Ko tari koe nei whai, he o tua ke whai whakau, ko tari pe ua. Ulo aki, ke tau tari e ui koe. Ko kia hau ia. O ku ata me whina ngalo e o tua. Pakabang ko ui he o tua, po ka hae whaunga ku whai ai alu. Ka ko tui na kai ke tō noa. A ngai lot, a ngai tōkaki, na whai me kamata ngai mo ia James, o au ki aho. Na mawai ai ba mo e moui. O pau te tau sio ki he waha taimi. Na hoko ai e whai ngata wau, ke taimi na hiki ai le moui. Na os ilo James ia, ai toko taha. Ke whakaosi kai ai moui. Whewhena e kai haa akau. I lau mō meniti pēne moui pa mo ne kore eiki manatu i au koe anghala. Te rei pala taisi mo koe. Tuke whakaukau ia ai wharea ki wholofola e hakoe. Ka mahino ka te tau tolu, o kuspalani pe o tua ia e mea kotoa pe. Neonga te tauhanga whakapau, te tauhanga whakamau i pa te tauhanga whakarea kehe, e anga e tau tui me tau whakaukau. Ka koe whakatutu ko whai o tua pa mo ne palani, o kia te ia kotoa pe. Ie whakaukau e ahon, tahe toka te rine, tala noa ilahi e ahon. Whakaukau hangei koe whakarea, e taimlahi, ko hewa, e tau whanga ia o tua, pa behe tokua ko tau takua noa e hua wha o tua. Ka nau whakau, te olosia whakaukau, ia e taimi ko toa ngai whaingata. Pea tau whai ai ai hanu. Pako hanu ko ia, o nau vei ua pe lau ko a. Ko tau takua noa e hua whai o tua. Pea nau tui, o iai pe taimi o ku tangi e whanau ke nau tamai. Ko tau tolu ko whanau e o tua, ko waha taimi ko tau launga ke o tua, nau pehe, taha ia whakaukau, pai ke nau tui, o tonu ke tau angu. Ko tau launga ko tau pe pa ui to kua, ko tau takua noa e hua whai o tua. Nei hapai e whaifkau o mono hoa, ongo mai talaba me pangai, weha nao whiwhine kulera ki ki whare mahaki pa guai whaingata ala. Pako tala mai he ke te ai. Ke te ai ha, whainga maari e nai. Tu e o mātua ko ni nao mai mei motu o tari, a hau koe alo waha, ke na fōu ai ki pangai. Nau tari nao tolu hau pe alo waha i ha tonu ki pangai. Whaka fōa mo e tanglahi e whae koe. Lawa peke tau siolonto, ki e mama, langa pe uhu e manawa koe ni, whiha o sio ke ne tau maa, kai pangu, kai ke te aha choice. Pagi te aha whiri. Tamaya waha bensini, te aha waka ke whakau ki naua. Whaka whoa pe whiwhine koe ni me i rota tahi o au ki uta. Au koe na whare. Me talanga e tamaya he whaifkau koe ni.
Puno ke whai ata lo. Lotu maari ala. Kai la pia whai whikau. E si hova ku ke nana. O kai te ke whanongo ke tangi. Kai te ke whanongo ke toe. Toki lau siwa whai whikau ni. Ko hui ko neongo. Na ton ke nao. Kau ki kai. Talolo to whanau no e tala noa, talolo te whewhikau. Lolo tonga be ne lotu. Ko ala mai ni ma si hova. Amo na tua. O ni osko iau ni talanga noa. Whia maari e koe. Osnonga mea ko tō peki pakai. Ose wiki taha mea koe nau tok mau e whainga maari e. Ua tae o whini e koe ni api. O tui koe whihu ia ko whaiga siaiva Muhammad. Ko motari, a palani ai o tuapa mo ui o kwhai. Pewhek tau tol whamiri. O tau tari. Tanga ko sio na whai palo whitaba ko wholofola tonu ai o tua. O ku whai tūtū ni ke mea ko tope. O honko pe ne ui ana mea ko tope. Pako ne ui ko koe o ku iai hono whina ngalo. Pako hai ai whāriunga o ne ui. Ka kuiai si ho. Mari ma James. Ka te tau tōre aho. Koe tau tui ia. Koe olai e tau lot. Olai e tō kaki nai whai. Na ilo be James ia. Ai mō meniti ki ha. Hanga haki aia si ho. Hanga e peko ki wharea ne bō. Nai toko taha i kau au sia ngai kau ngā mea James. Tai mō na whokia ki api. Pire nau kai koe, nau mea na whai ko sio ngai malanga. Nau sio, nau whanongo ngai hiva. Hiva loto. Tāna ai pe koloa mo ui atua, na whao he loto James. Koe whewhi tu nei ai, tāna mui pia si hova. Mui pia e kia James. Koe whakaukau e ahoni. Tau tari ka atua e tau toa. Koe ke whai tu ni o tua ia. Ta e uhinga. Pakapana at mo ui ma James ke hoko ata ne mo ui. Mala lahiange mamaya siaipa Muhammad. Pate toke ngai whangata aku lahiange. Paku tari koa James e kono ui ona. Mo nofu. Kwau te walua. Ko whema ua ui he tamai ki wala. Kau tui koe whehu ia ka te tau tolu. Koe palani ai o tua. O ku maa pe hau. Tui koe mea o whaia. Talamai he e kia si su, talamai si su ko mea ofa mo i tangata o kia te au ia. O kia hataha ku mate ia te au o ku mo uipe. Teu ke hui ia ki he wai. Nāwhi ko hao tau te hoa taha tau tari ko koe ke kamata tau polo kalama. O si o ngoi au. Wai koloa ia pa mai tāpua ki tau whamiri, mai whiohi o tau whai. Hanga James. O whakafua mai ke tau mamata kia. O tawhai ai tau whawhitai la. Ke hiwi e wholofola. Ka mane palani ko omi. Whai nasa tau tau. Holo ea ke loi mata si hai. Ka mahama, Thomas, ka mai family, o tau tolu ko tau me. Kai ke tau tua tamaki. Mai whatongia, mai ngāwe ko tau pe, o tau whia, tau tua merie. Ka mai whatokanga o whai e James. O hoko ene alu. Kene o mai ha amanak fo, amanak te rei, ki o tau iku anga o tau kau ko tau pe moia. Whiloa ki o tau api, ko tewe o tua mo tau tau. Iko e whakaukau ia wholofola, ko omi, ke whaia ke tau whamiri a hakuan. James i mau ofa atu ke te koe. Neo e ahau ni ko ke tatau mai. Ko ke lama i e whakapue. No fua si ai ka mahama. No fua hoko atu e whatu ai whanongan. Kau aro tari mai. Tā no hama e pōngu aho ko koe. Nai whai ai mawai. Nai tūpongponga James o ngahe nau breakfast. Nā kai ke toa ne whakalaulau noa ke ne whae. Kia whiloaki. Ka tāngi te ualo.
Munoa be si ai. Tā koe Alpha o sia James. Kai ki te riu mai au ki api. Koe ku alue. Tā ia whakakolo ala. Sanga pe James ia o mai ngai whai longa. Ana kai ke tau. Na kai ke tau lawe. Lawe i loa. Koe ia e lotu e pong koe ni ta whaam. Ta tau whai mai James. Ko tau loa tō ko tō pe. James e mau o whalahi ati a te koe. Pao whonga ata e whamiri ko tō pe. O mau haha o he malu e whare koe. Mag nau tōlu te ke lawa mai. Ka mag nau tōlu ko tō pe whanuan. Pe i nau tōlu ko tō pe unau mea mai heo pe. Ke whāu atu ho mau ofa. Aoni tau mawai. Lau hoa bebe tau whi puri ngaki. Ka tau mai ai puri. Ko fofo ngai ho maulo tō. E mo maulau maari e. Ko ai koe ke puhai mana tu. Ke mau nofo mo ia. Ia taimi. Te whinangalo e tua. Ke tau te whi loakia. Moni pe anau e puna ke. Ke whaia gia e tau tatau whamiri. Ke foha. Ka tokoua. Moko puna. Ka tunga ane. Ia hakuan. Aloha teimi mo kau whono ngā. Koe kau angelo. Ko whakahino hino. Ke tu i ko sisu. O taria kia e whukalauni. Koe mea ofa whakatau. Nā ne whaki mai mau. Ka kalauni ia. O taritari mai mau ki mau toro o mui aki atu. Mo mua ta James. Ke toka e nonga. Ka me whie maria e ki. Tua awha e ki atu. Kore ke tau te hiwa. Atu ka pia hiwa lava. Te whaha tau hiwa. Ke whakatoa ki a. Tau lotu whamirio e pongpong koe. Ne tafe mau ai pe a hokuloi mata, kia whenga mau pe ke whai ki he ngā we, e i kai te wenau aonga ke whakamahia. Bye.
anga hi au ka mai masiva ka ko piki mau eki ki hokolosi si su famo ui a glau marie Pea ke malu i au i he ku mo ui, pea mo e ku mate ke unga ki i au. Si suanga ofa ke tauka po i au. Mari e mafi hau ahi o kakai. O koe bēnā e tupu ai, ha mau ngahi ata mai, hau moaiwi me langi o tufa ke mau wholu ai. Haere mai o whakamama ha mau ngahi o ngā, hau ori ringi beho o whai o mau ata mai kotoa. Kia ke ngahi, ke malohi bea e vai ho mau lau mari e. Tua mafi, a fiona koe mau tamai ta ngata moal o whai a fiona. Ia fio mai tua mau whatea pā he pangai koeni. Ki atu e mau whakapapa, ki atu e mau lotu me mau whawhetai ki a huawha top tapu. A Jehova sātai ela eloha ai a fiona. Koe o tua kua fio e te mau tolu. Tala mai koe o tua e palahame. Koe tua ai saki ka maase kope. Koe tua ki nau tolu ko tāpe, nei mu e te mau tolu. Koe tua ia, nei whitari he urak whaa, koe tua tonga. Koe mau mea kolo aia na mau lere mai muia ke whanua koeni. Ke maomi beba mua tua koe a fiona, mau ilo, koe ai mau matai koloa. Ka koe ai o tua kune tokai mananga e mea ko tāpe. Mau whawhitai o tua, ngai be ko taha ngai huafa top tapu ho afio o Jehova saila ho afio ko ke tokonaki ai mea ko tobe ko ke tokonaki a ui ko fai he o tua ma mau do ko ke tokonaki ai loto me lau marie ke mau tarika kato ai ui ko ia ya u fie marie ho mau loto mo mau lau marie i ho ao ho wa ko Jehova ko kamata anga pa me ngata anga le ko tobe. E koe o tua nā ki a whio he ka mata ngā ku ki a whio lolo tongani. Tala mai te ki a whio peo au ki e pānga ngā rua tai. Koe whamā opo o tua ku mau ilo koe tua hoa whio ku ke tō kai mananga. Ai mea ko tō pēi he mau mo ui.
Pa moia ko toa pe mau fia e a koe. Mau hanga atu ki hoa fio pa me loto fia pa me loto whawheta. Ma wau mai ke pong pong tuku e mau whiohi ia moe whoha koe. Pa mau ilo tua koe whakakoloa ia ke mau moui. Nea ngō tua koe ui uku kawhakafa whau pa me pouri koe tō. Tak he loto whare hamaka māsiai. Pa moni pe la e tala kua whai he pētere a keke mau whawhetai pe ka sihova. Koia pe nane whaki, koia pe ko ne toi toa. Hala koe ni o tua koe hala ia te mau whowai. Hala ia ko papa. Pa nea ngō kua hā whaou. Pe hā whakao mare ka teki mau tolu ai aho mate. Pa ko hinga ene whaou. Pe nakai ke mau mateu teu ke mau tari. Ai aho ko ia. Pa nea ngō ia tua mau whawhetai lah. Na ke whaki mai ha who. Pe whaki kia te ia ngai tare niti kehe. Koe whakamā opo ne mo ui. Mau tui whakapapau e o tua. Hange koe whola ko omi he pong koe ni. Ke whai aki ai family tuku e family. Na ke osi teu ai mea ko tope. Na ke osi palani ai mea ko tope. Na kai te ke palani koa ha mea ke kau kovi ka te mau to. Ka na ke ilo ai tari. E ka mata ngā. Whai ko tope koe whakawhie maari e ka te mau to. Au ilo ko tope o tua he aha koe ni. Ko lama ia James ia whakapue. Talamai ko whai ata whanonga he tere aku malu aki ai ai mate. Ko lama ko pāsia James ia. Au hoko ata James ia ki tua tere ako ia. Ko e fie au tangata. Hoko ata e whanonga ne mo ui. Tua mau hangati ko ki mau tolu eni. Ai family hono ko tope. Whai ata mau whanonga. Au anau ko tope te mau wa. E api ko ke tautari mai ko ke tautari mai mau tolu ki ai. E ki hangai wa whonga mai ki he family tuku mau whai he aho koe. Mau whatawanga pe o tua ke tatanki ki mau tolu. Ange ko ki whakakau ko whatu ubeke mau o mo i aho koe. E ki mau hapai hake. Ai whahu ki ho awhio. Ona ngalo ulmotu ai family. Hama pa mo si ai pa mo e tauloto e whaingata koe. Ona ngalo si tō masika maano ki family. Ma ngai kupu ko toa pe family o mau kau. I he whaingata, mau kau he wahe. E ngai whaingata ko tō, puki tōnu o mau family he pongpong koe. Mau hanga tua, o hui koe hala whanonga e mau moui. Nea ngoe aha koe ne ku umi noa pēa si ai. Kai ai e taimi e māwai pa mo e tama koe ni. Mau whakatawanga pēa tua fio ho lau maari e whaen. A fio no loto mo no lau maari e. Whakaloto toa. Pea whakaloto la hei kene tari. Ai ui ko whai o awhia. Pea koe mau rea ia pa mo mau kolo ahe aho koe ni. Mau tari pe pa mo loto whakawhetai. Nea ngoi mau whanonga i mamani koe ni. Tala mai lo tonga koe mau whanonga. Oku o mate pe ki mau tō. Oku mau whanonga pe mo mate tōta whaaki he taimi ko tō pe. Koe mau whawhetai e ku ke awe a taha. Kai toi a taha. Ku ke ui ak nau tōlu tāu. Kai tuku pe ki mau tōlu. Ke hoko ate fua whatongia. Ka mai tai whatongia me i taimi. Ke mau tāu. Ka mau hoko ate whanonga. E ki mau lotu mohu ki o awhio. Kai tāwe kina ki mau tōlu ko tō pe e family. Mau kau whataha e lotu, whamawa e mo James e pongpong koe. E ki hangai ko whonga mai. Wa hangai whatongia koe i ke malawa. Wa hangai whatongia au toe. Tau whanonga pe mua pe tau kau. Ke whakakakato. Ai mea ko toa pe tuha mo mauloto vai. E ko koe a tuha kakato. E ki mahuwhia ki o awhio e kau whaiwhikau. A manaki ke nau whai e whamawa e. James pa mo siasi. Moki mau tolu ko toa pe whaheke heka i wholau he aho koe. Tuke a whio e lau maari e maunio ni hoa whio e teki nau tolu. Koe whatongia au ku fuesia. Ko mau whakakoloa ia e aho. Kau mai e siasi. Me ngawha ko toa pe teu ke whakakato e aho koe. Ki a whio e lau maari e hoa whio.
e ki mau lotu me mau hu haua koe whaki vai anonga ma whia maari tataki aki mau tau. Aki nau tolu ko toa pe oku lawa mai ke mau whakamooni ke hui ko whai hoa whio. Mau whatawanga pe oku mau mau haloto hau hau. Ko kresi hau hau a hoa whio. Ko kresi au ke malawa ke mau whakamau. Ka kune a whio i a mea ko toa pe. E ki mau lotu mahua ki nau tolu ko toa pe oku mea mai wa me heo pe. Ne ongo whai pe ai tangu me anau ke mau kau whataha he haua koe. Ka pango ko veitu ua ki mau tolu. He lao pa me ngai uinga keke. Ka koni ko ki mau tolu heni ko mau fua pe o whakato e whatongia. Ko e mau lo tua ke wha o pa whakakato e mea ko toa pe o tua mo mau vai vai. E ke mau lo tua ke a mea si mo mea vai vai te ke au si he mau lo tu vai vai. Wha more more ko hu pe a kau vai vai. Ko mau ngā ta ngā e o tua ke wha o pa whakakato. Whai langa mau tāpaki pa ke whamono uia ki mau tolu no ko toa pe o whata tau i lahi ai ofa ho afio. E ko mauro tu me mau hu mau whai ko toa pe ia i he wafa ho alo ko si su kalaisi. Na ke ako mai ka teki mau tolu ka mau ka lotu pa mau pehe. Ka mau tamai o ki he vani. Ange ko he langa. Pehe whoki mamai. Whakai ana mau mea kai kia nai. E whakara mōre ma mai ana hau. Ange ko whakara mōre ana koi kua peo kua mai. Lona tu kua kua kia ia. Hau mo kua ia hi. E o wala kuri. Kua maro. Kua kua ia. O tainata. E tainata. E mi. E meni ka kai tāpau ki atu au tamai. Pea loko me lau mai e mai. Nā whoia ki mau tolu ko toa pe. Mai ngai whatongia ko toa pe o toe a honi. O oa nā hiri. Kai whai pe o tā ngata. Pea tā ngata. Amen. Alo. Thank you, Wasea. Uku ata pe fe loki pe o se mis o se ta u. Fai o family, famalo ke se pe mo e popoki. And it's a blessing that I share the message you have shared with us this morning. It seems that James has prepared us. As you said, verse Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declare the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Popo ak mawinga e ko mai Asia, my family e Pongpongwen, popo ki whakala toto, popo ki ku o mai ka tatol, Pongpongini, ku whakala toto a pito e popo ki o mai Asia ki tatol Pongpongini, kala mai pe visi. Nieces and nephew. And I believe these verses speak for us. James has prepared this verse for us this morning. For I know the plans I have for you, Mom and Dad. I have the plan for you, Tom and Lisa, Diony, Olivia, Riley, Devita, Stephen, and Labila. For I know the plan for you. A plan to prosper
is hope and a future for us all. Thank you, Vice for that lovely message. Kaya nga tayo ito, family, ako pipagawa ko at tabi ay piloto mo. Sige na po mga mga ito kaya ako niya na siya din ay ko itaw lelipig ang papay. O kaya, there is no right or wrong in the program ng kaya kami. O tawa tayo na bigay ako piloto mo sinis. Kanto ke pilabi ke kaya it's our program today. It's you free to come and see James. Say goodbye to him in any time. Our program today is there is no contract, there's no such program, there is no right or wrong. You can come anytime and say hello to James. Kita family kita wa mereka kita. Pero kau iba itu iba, you want to welcome to how iba. Pau siyon, wala ka siyon ngayon. Kau iya ben. Kemarin ka, kalau ka television na may mga iba tao, pagkalama kayo kung may tato. Kaya, kaya po ama ko meron kita doon daw ay siya rin na nagkita mag-ifahin o mag-ifahin niya. At ang filog ay siya pag-ulang na yan siya o matami ang filog niya. Kaya mula, there is no right or wrong in this program. You can meron ang filog kita ini at ang pil. Kita rin ito ko iba mo daw. Tapi mungkin dia akan bertahan. Kaya bago man, kaya di malo.
You put the stand. You can unpack the stand down. Put it up here. Very well. Put this one there, there. Just keep falling down. Okay. You see the That's right, yep.
Filoti ini, angkara lagi, untuk main special ini, ini aku ini mama dia obat masa lagi, aduh ini kalau apa ini mama dia mana filoti ini dari Vamos então a roupa cuidar, tá tudo bem com a filosofia aqui. Mas já vê lá no América, cuidar com a sua vida. Então fica bem, o senhor vai dar programa. Que o amigo ele se dá lá da minha vida. Just what we'll do, we'll just take one end of the keyboard and we'll just move it in front of it so it makes some space. Speaker there, you just take it out of the case.
when sorrows like sea billows run, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the goodness of His glorious thought. My sin, not impaired by the Holy He's nailed to the cross, and I perish no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my
tapu ki a fia tua i talo talo tonga. Tapu mo e whanau a hau eiki. Kama ahapan lolo, kama e whare mata apure. Tapu mo e pekia, James Waloa. Tūnga ia au tau kau whataha i e hoa koe ni. Tapu at mo e whahu. Kama e ulmotu a. Tapu mo e tamai mo e whae. Kama e tau ket. O e pekia. Peke toi ngau e whamiri. Tapu mo e ngahi tūnga ko tō pē, u tōton ke whakatapua. I he pangai o i mamahi. Tapu pēa mo e kāinga ofa ko tō pē. E talangate e te kita o whaik tua mama. Ka tāpē ke mutua tua ko heni. Whafunga ia tua e whaifkau. Ka maa e whamiri i he taitari lerei, taitari fie fia, taitari lot maa whana ki he laumari ko tō pē. O tau kau whataha i e malumalu e whare ko eni. Ko e tāo kuongo. He taumai ako ha siu pe ki tua tonga pe tua koloa. Kene he siu, pea ne toi riu mai. Kako ne alue. Ko haita ne toi whehu ia. Whai tūtūnia mate aha koeni. Tau whaftai bege sova. Koe tāpo aki, moi mo uina ne whai tāpo kina aki. Ai foha, toko ua, tuonga ane, te hina mo e tau kete. Nai nasia ia e toko taha koeni. Ko kore beke u, tarango fua peke e tutuuni na e tala mai ki e te au. Ko tutuuni e peheni, te uwhai pere a taritari, oskoa, pe e toki hoko atu e ngahi wheiloaki, hoko atu mo e ngahi manat merie, pe e toki tala mai pe taimi, ke whahoko ai e malanga, pe tāpuni e puha koe ni. Whatawang peke e ki ne whai tāpe ki neki motolo. Whak peha nonga mua fie maarie. I ha taimi whainga tāpe heni. I kai ke toi ai e nonga ia. Kako tau whok peke e shova. Malo. Trusting on
name is Fraz. I was a close brother to James. We went to school together at St. Clair High. I visited him a couple of times in prison when he was locked up, and was always sending like at least a couple of thousands every month to him whenever he needed like funds. I run my own company where we build bridges and do million-dollar projects all across the world. So, and my father's also a big businessman who has like a team of lawyers. So when I went to go visit James in prison, I asked him what was it that caused you to be locked up in here, and he said, I just ended up making a few mistakes and just ended up like messing with the wrong people and mixing with the wrong group. And I said to him, brother, it's okay, we all make mistakes, nobody's perfect. It's what you choose to be later on is what matters. So I said to him, how long, much more are you going to be in here for? He said, minimum another 3 years. I said, my dad's got a team of lawyers that works for his company that I feel like I can help you get an earlier release. But you need to provide me all your documents about like the incident, what happened, and all your papers. You need to provide it all to me so that I can give it to my dad, and my dad can give it to his lawyers, and my dad's lawyers can do something to help you get like a much more earlier release. So that's what happened. So he gave me all these papers, and I gave it to my dad. My dad's lawyers got him like a bit of an early release than expected. Also, because I'm always working, 14 to 16 hours almost every day, 6-7 days a week, running my business is just stressful. 30th of December last year was my last day of work, and I decided to take at least almost 9 months off to distribute time towards my family and friends. And I said to James mid last month that when I take time off for almost 9 months, I was going to catch up with him, and I was going to take him out shopping and hook him up with all the things that he wished that he would have had when he was when he was locked up in prison. But unfortunately, that was not the case. When I visited James in prison back in 2019, he influenced me in a good way, and he said to me, I know you're a busy man, I know you're always working every day, long hours, 7 days a week, but at some point in your life you need to take some time off to distribute and make up time for your friends and family, and spend time with your parents, your mum, your dad, your siblings, all the ones who love and care for you before it's too late, because you never know how long they're going to stick around. So after almost more than 8 years of working like crazy, being a workaholic, James is the reason why I've taken almost 9 months off. There's also another story that I want to share during our childhood, teenage years. It's a bit of a hilarious, funny story as well. Myself and my other mate, we were invited, it was like I think back in year 9 or year 10, back at St. Clair High School, we were only 15 or 16 young teenagers. Me and my other friend, we were invited to this house party over in St. Clair on Friday night. And 4 days before the party, James came up to me and he said, hey, I heard that you and your mate are going over to a party, house party in St. Clair this Friday night. And I said to him, yeah, we are. And he said, whose party is it? I said, oh, it's some girl that's
from another school that's hosting the party. So he said to me, "Oh, is there any chance where I can also come along as well?" And I said, "Yeah, sure. Just let me speak to the girl. Ask her if it's okay. If she says it's all right, then yeah, you can tag along with us." So I messaged the girl and she said, "Yeah, it's all good." So I came to James the next day and I said, "Yeah, the girl said it's all right. So Friday night you can just meet up with us at the shops and you can tag along with us." When Friday night came and then me and my mate walked to the shops, we see James waiting for us, all dressed up, ready to go. And from there, the three of us, we walked to the house party. And the girl's parents, who was acting as security for the house party, were the ones who decides who gets to come in and who doesn't. And when the parents looked at the three of us for some special, unknown reason, they let James in, but they rejected me. And it's just I couldn't understand why as well. James was the only one that got in amongst the three of us and we didn't. He didn't know anything about the party, wasn't invited, had nothing to do with it, whereas we were one of the first ones invited, but we still got rejected and he got in. So that just proves to show that there was really just something special about him that got him to be the only one amongst the three of us that got in. When James entered the party, he looked back at myself and my other mate, and instead of going in there, having fun, having the time of his life, he came back outside the party and he decided to, just drink up with me and my mate down over in the park because he felt sorry for us. And that's what a true friend does. You don't abandon your. He just proved that that's what true friendship is all about. Like, he was willing to not go in and have the time of his life, even though when he could have. Instead of abandoning his closest friends. I'm lost of words, to be honest. He was more like a brother to me. When I heard the news, almost I felt like I was going to have a panic attack. It was just so hard to accept. And I spent almost 2 days non-stop crying like a little baby when I heard the news. And I just want to say right now, James, I love you from the bottom of my heart, like a brother. You'll always be with me in my heart. And you'll always be my brother, no matter what. Always. Thank you, everyone. Thank you. This is what. Hey everyone. Hey everyone, I had to write a speech so I don't buckle in front of you all.
As we gather here today, still reeling from the tragic passing of our brother James Valoa, we are shocked, we're scarred, and we're angered at the unfairness and senselessness that took him from us. We seek to make sense of this, to understand the reason why this happened. What plan could this be a part of? What possible meaning or lesson can be learned from this? Well-meaning people will tell us that it's all a part of God's plan, or that it was just James's time to go. He's in a better place now. God certainly knows the truth, but we do not. Unfortunately, there's no easy answers. And as difficult and as painful as it is, we must accept that James has passed. As a family, as friends, as a community, we express our sadness. We acknowledge our loss. We acknowledge the great importance of James's life and the loss to us all that his passing brings. No, there are no easy answers, but there are questions, very important questions that can be answered by looking at James's life. And though we must face bravely the fact that James's death, we owe it to James and to ourselves to look at the bigger picture of his life. A wise and wonderful young man. We lost someone very rare to us. We lost the real one. And we'll never be the same. Missy taught me that they'll all bring you flowers when you pass away, but no one will bring you soup when you're sick. Missy was the type to bring you soup when you were sick. A real friend through thick and thin, and from start to the finish. I love you, Doggo. Thanks. He's a real friend, real one. Not many
respect. Much love.
Ian, I got 11:30. I got 11:30. Betapun itu.
hili kile ko fanya ndio kama kama kwa bilipe wano aile kama mapema ki aje kesho my friend ki ni ndio big na kama familia kama kwa kitabu
more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more pining over there, but forever I will be with the one who died for me. Oh, what a day, glorious day, there will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. They souls no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more pining over, but forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day, that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day,
Kini ko kini ke pai ke kakia e polawa se mismaloa. Wange ama fitu e mi. Ua toa fitu pehe ki tau tākana moe o toa. Alala peki ona ni ma. Pene tokoni e whai na ka a. Mone topa o tau hala. Good old moe o tua whalala peki honane ma tene tokani e whai na ta mone toka no pahala ke whalala ke whalala ki honane ma ke
tamai o whae a whiona. O koe a mauna whanga e tau tangata mo tau tangata. Te ke whātupa e ngai mō ngā. E whanau i a mamani mo e whanua. Io, taru bene mua lau puonga. Koe otua pia a whiona. O koe tui o ngai tui. Moi eiti o ngai eiti. Koe kamata anga. Moi ngata anga o e mo ui o maua lolo ai. O whamalo i ke a whiona. Ko au peheni ke mau kauwhatai e whamooni ki he mo ui e tamai o eiki koe ni. O koe ia kua mea ke te tewa e mau mo ui. Ke mau ma te teu ki a ahpeheni. Mau whamalo eiki. Whalaulau ana tula. Whawhainga maari e mea katoa. O mi hawa ki mau toro ki he pangmano e whare koeni. Ke mau kauwhata ana whai ke e kai whalau a semis whaloa. I kai te mau hanu. Ke te mau raunga. E tongai mananga e a whiona. E ik whamore more. Hifo pe o lau maari e. Whakpe anonga, whia maari, ia hamaret. E kia siai, Thomas. Kama e whanau mo e toinga e whamiri. Tuku peke mau whuetua meri. Ki e taunga o tau me futeri. Nei e beaho. Nei whai e lotu. Nei whai o nuako ne kina. Ai whoha koe ni. E ki whai tāpa kina mai. Hea whangani. Whangai o mamahi. Tuke mau ilo o kei stātai pēa a Fiona. Tifo lau mario kau whai whakau. Kolofolofola o amanaki ke ne hanga o vai hoa koini. Ke hoka pē ko ha vai ka waki. Uhi koi pouri lolo to e whamiri koini. Toni ki mautoro e. Ke hoka a honi. Ko ha aho e amanaki. Ke mau hanga pē ki mua. Ia mau whalala pē ki a Fiona, he koko e pēa e makau whilau i kō ngā. Whamore more mau ngai tōno nou. Ngā he mau moku i ke mau tāu e a Fiona. Whawhoki mau tau ke la kofa. Na mau ofa ki a te koe. Mau kore ngai mea ne wafa Jesu Christ ko alo. Mau whamoku i. Amen. Porque por mal se está faltando también o como o atme wan kai atamo que o na pa coloa o inasia de pompom e para ho o mai aqui Pol, ai. Fatulo watu ki he kapa fatika. Mo pina ke. Tuang te mua ki ata. Tu malangan. Pa ia ki. Fatulo watu fahu. Be ulu motua. E ki famili kotoa. Ko ha malo. Tam siko. Change palo. Ko
aloha, mata, kaos. Teu folau. Pangnawa di pai. Pangloa yahan. Ekesia. Ehekato. Moi family hono to. Ai tu peke mawe a. Anga hi lea feuna. Ngai lea mahina. E tau inasi ai. I he Kongo ini. Ko lave o ko toko lahi e tau tuku o Chains. Ia ko tui. Ka pau e lele atu e o whatongia. Kani ana wahino i ngā tore ta. Nā wani. Ia te ukoi wha mori mori, ka te mau e aki pēa o mori a whakatolongo. I e tau whi mai no aki. Ia koe tau alko he aha koe mahino ka te. Ko e kupu i tohi, nai whai ai e piuti. Ia mo mea mare, koe tohi tau whakatonga i no mo mea mai au mo ia ki moani. Ka te whenga, hangi e pe koe kaula. Ko e kupu i wholofola whai mea e teu teu, na e to oia me tohi a maake, wahe whā, me se tolunima ki he whātaha. Ulua ki te lau atu pe ai lea whatonga, ospe ko ia, te toi lau atu pe ai lea whapapalani ke tau mau pe mahino tatau. Maake wahe nima, wahe whā, me se tolunima ki he whātaha. Pea ko e whiafi i he aho ko ia. Na ane pehe ki atu nau tolu, ke tau wō ki he kau vai e taha. Pea ko nau whikau ke alu ai kakai, pea nau awe ia i he ene kei i he waka, pea na e wholau mo ia ai ngahi waka iki. Pea na e tupu ai fu matangi lahi, pea wheohofi o ngahi pea au ki he waka, pea ngoto. Pea na ane i he tau muri o waka, o mohi i he olunga. Pea na nau whawhangu ia o peheki ati eiki, oku i kai ke tokanga. He te tau mati. Pea tu hake, ia o lolomi ai matangi mone pehe ki he tahi. Fie maalia, pea ke toka lelei. Pea na e malu ai matangi o matu aki tofki. Pea pehe e ia ke ati nau tonu. Koe hao ku mohu mana wahe ke he ai. Pea na nau mana wahe lahi au pito, mo nau whepehe ake. O hai ai tangata, ke talango fua ki ai matangi, ia moi tahi. Tāpo kina he otua, ai lau o eni wholfola me he lea whakatonga. Tupe mua ke uhanga o mai ia, i he lea whapapalangi, pe au toki hoko. The verse that we have picked this morning to be a message, last message for us, for the journey of James Valor. I have picked it from the book of Mark, chapter 4, verses 35 to 41. When you go back home, you can read it and confirm whether I'm reading from the right passage. Mark chapter 4, verses 35 to 41. And the same day when the event was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, and so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and said unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why
Are you so fearful? How is it that ye have no faith? Verse 41. And they feared exceedingly and said unto one another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? May the Holy Spirit add to the reading of his words. Tupi mua ki tau loto, te tau toki hoko atu. Ta mai mafi, ko ho folai, ko ho whakapa, i ho mau hao-haanga, i ha aho whaingata api hei. Ka pau he kaiti ke kau mai, he kaiti mahino ki atu mauto. Tā koe ki nānge aha masiai, tau kāmili, mo ngai tau ngā mea aku mau. I hene he pongpongo inu, ki mau kau atu. E whakaheke ka whola o te piwhai. Lea maaku e pongpongo inu. Mau kolata ngai mea House Christ ka ko mau whau. Amen. Koe ule o e ki pongpong he pongpongo inu, hange ko maulau, mei he tohi ko ia a maaki. Tala mai ka tau tolu, koe whakalea e ki pongpong he pongpongo inu o pehe. Koe whakamoui, koe hau, o tupu koso. Koe whakamoui, koe hau, o tupu koso. Pe kon whakalea whapapalangi he pongpongo ni o pehe. The sovereign saviour of a sudden storm. The sovereign saviour of a sudden storm. All of us are familiar with the Sea of Galilee. Everyone knows about Sea of Galilee. Some people, they call it the Lake of Galilee. But this morning, we'll stick to being the Sea of Galilee. And it tells us here that the Sea of Galilee is from the northern side part of Israel. And from there, it tells us, I even go as far as finding the measurements for the Sea of Galilee. And it tells us here that it's not a long sea, which is only about 13 miles in length and about 7.5 miles in wide. Not only that, but tells us it has been surrounded by hills, including the heights from the Golan Mountains. And that, not only that, but it tells us here that the Sea of Galilee was likened to a headquarters where Jesus did his ministry. And that was the Sea of Galilee. But this morning I will take few headings from there. Firstly, I would say that there was no currency. There's no currency against the sudden. There's no currency when things happen suddenly. Tala mai ka tau tolu I he versi kohono tolu fitu I he pongpongo ini. O tala mai ai ka tau tolu. And there arose a great storm of wind. Tupu koso be. Ai tupu ia e fumatangi ko ini. And it has been, we have heard of stories. People say, well, if your parents are a Christian people, and if your parents are faithful follower of Christ, your life will be protected. There won't be any trouble with your life. Even the success of their children, there will be nothing coming their way because of their parents, they are a follower of Christ. No sickness will come your way, no financial hardship, nothing will come to knock on their door. But looking into that, and I will take some of the men and women from the Bible
people who have been serving God. But what happened? But it reveals to us. One of them was Joseph. Where was Joseph? He was taken to be captive. Even he was so faithful to God. Looking at Job, Job lost everything, even his children, everything. And looking at Jeremiah, he was taken into prison. Even Paul, we see that Paul was taken captive and other things. And then we can say, in Matthew chapter 28, verse 20, it says that Jesus had promised us. Jesus didn't say that our tour of life will be a rose garden. But Jesus says in Matthew 28, verse 20, that I am with you even to the end of the world. I will be with you. It tells us in here, in the story, that Jesus was tired, sitting from the boat, doing all the teaching, and then he told the disciples, let us move out, find somewhere to rest, some place where we can have to relax ourselves. But as their boat were just about to leave, then it tells us that a sudden storm came. With a sudden storm like that, it tells us here that the Sea of Galilee is below sea level, about 680. And not only that, Sea of Galilee is surrounded by the hills. And from there, it sent down the cool air into the Sea of Galilee. And it came to us even through the ravens. There will be some winds coming on to the Sea of Galilee. And it's a mixture of warm air and a cool air. Not only that, but it tells us here, and it's flowing with moist. So it's all in a mix. Warm, cool, moist. I don't think they mix well. But it tells us here, once they come together, they will form a sudden storm. And that's what will happen here at Sea of Galilee. Jesus did something amazing on this passage here. And in that, we learn some things that counsel us in a day like this. Something we have experienced that we seem to look for answers in such a day like this. Also, it tells us, verse 38, it says, looks like that Jesus wasn't caring about what happened. It appears that God isn't doing anything, because what did he do? He was sleeping. And I'm sure all of us here today, and we are asking the question, as one of James' friends, why did it happen? I'm sure all of us will be saying, what happened to the Valoa family? They have been serving the church for so long. Why? And the question is like that. And that's what the disciples were thinking. Seems to be that Jesus didn't do anything because he had a pillow and he was sleeping. I'm sure all of us will say, maybe he didn't care about it. But let's see what the Bible tells us. That was from verse 30. And it appeared that in these sudden experiences of life that grieve us and threaten our sense
of God's nearness and care that God isn't doing anything. Their lives was on the line, but Jesus appeared to be sleeping through the situation. In life, friends, family, things come at us that we cannot control. Some things come through the action of other people, and some things in life are never explained. God seems to be silent when we long for a word. Like these fishermen, we protest the seeming inaction of Jesus when he seems to be asleep. Fear can replace our faith. Fear can replace faith. Jesus didn't hear their cries for help. He sprang when Jesus heard their cry. He stood up and calmed the sea. And he said, the winds were ceased and the waves. And it tells us, and he gave the question to the disciples, why are you so afraid? The men were deeply terrified when fear comes. Faith is removed. Fear comes on board. We live in a world with much to cause fear. The fear of illness, the fear of losing our jobs, the fear of the white-collar people with fraud. Fear can come to us as it did with Jesus' companions. When fear knocks, we must send fear away and answer it with faith. For God had not given us, 2 Timothy chapter 1 verse 17, for God hath not given us the spirit of fear, but the power and the love and of a sound mind. It wasn't God who gave us the fear. When the sudden comes in our lives, the sovereign Savior of sudden, looking at us so that we can look at him. They had seen Jesus just a few days ago. They have seen Jesus doing miracles to the people. They knew he had the power to heal the sick. He had the power to cast demons. And in the light of his power and faithfulness in the past, Jesus asked, do you still have no faith? You can read it on verse 40. Jesus challenges us to look deep within us and remember some things that can turn our pain, our grief, our questions, and our uncertainties in the beginning of healing. In the face of event like this. It tells us in this passage that Jesus hears their cry. Jesus didn't hear the storm. Jesus didn't hear the waves, but he heard their cries. Isn't that very nice? We are to remember that although Jesus didn't hear the hallowing storm, he heard the disciples' cry. Just like him when a mother hears the cry of her child. Isaiah chapter 59 verse 1, it says, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear
too dull to hear. Bringing us with saying the sudden storms serve to turn us to look at Jesus. Sudden storm turns us to look into Jesus. All of us, when we face storm like this, instead of facing down there, there's nothing good down there on the ground. The only good thing for us to do is look up at Jesus. That's where it comes to us. Sudden storm also serve to turn us to Jesus. Verse 28. We can be so caught up in everything else in this life. Sometimes we move God to the side of it and we do our own. But it tells us here, it doesn't happen quickly, but gradually. The joy of knowing and serving Him into our life. When the sudden storm hits, before the storm, we have forgotten sometimes about God, all of us. And that's the sudden storm, that God hears their cry. Jesus didn't hear the waves, but He heard their cry. And it tells us here on verse 36 that it wasn't only the boat that Jesus was. There were some little boats following Jesus' boats. The sovereign of the sudden doesn't something else in our storm. He will assist others who sees us coming through our assault to be blessed in the storm. They are facing, when Jesus' boat started across the lake, verse 36 it says, there were also other boats with him. They become survivors too, because Jesus worked in the one and the overflow of protection encircling the others. People watch how we deal with crisis. They watch us how we deal with it. Is God real in our life? Is the faith we have practiced, sung about, and share with others robust enough to take this blow? In the story it tells us here, to the Balawa family, storms don't last forever. Storms like this, sudden storms, doesn't last forever. It tells us that storms doesn't last forever. As on the Sea of Galilee, a storm can brew within a matter of minutes, and it goes on, and it doesn't last long. And the rain will come, lightning will flash out, and thunders, but it will be over. The pain will linger, it will be there, but its power will soften. It won't take long for the storm. The sovereign Savior of sudden, the good news about it in verse 41. When you go home, we read it again. It tells us here,
Finally, the storm reminds us that the sovereign of the sudden is in control. Thank God for that. Even though it's a storm, but God is in control. The disciples were overwhelmed, but what they had seen, they had a new fear. This is another fear for the disciples. They had seen Jesus with a word rebuke the wind and the waves. They were reminded that the sovereign of the sudden is in control. When everything else seems to be totally out of control, that boat could sink. But because God's plan was not, the Master of heaven, the sovereign of heaven, the sovereign of the universe, have mastered the wind, even the skies, with a word, peace, be still. No nga bea tofu ki. He koe hawau, o e whakamoui o e universe, o ko pure, ai mea kotoake. Koe kumanat meri e kon ki tamsi kon ko, James. Ai be James, oku ilo pawa. Na e maheni pe, o ki tamasi. Ta koe taim la, koe mau ki lotu koe i pikuila. O whai mau ki tuwha maa he asaba. O mau maa we whang ai maa, lai wha maa me he whetu. Pea o mau tuwha. Tuwha pe taha pe o miau kai te totong. Tuwha aki pe ai tau ataina, we tai totong. Ta koe ngai ahe ni, mau lere mai me ki whai maa, me ut. Mai la tuku i tu, hoi a peu whetoa na whai maa, alpe ki tu au toa ai. Some Saturdays when we come out to have our lunch, all the bread is gone. And then I will be asking some of the deacons, what happened to the bread? And they say, oh, James came and took the bread. Okay? Okay. Then the next week, it disappears like that. And then I ask, and they say, oh, it was James who came. James came and gave the bread. Okay, I found out that this is what James did with the bread. With their neighbors, that's what James did. He went knocking on every door. He knows their little area, and he knows how many bread they want. And so he knocked on their door, give them their bread, and for that. And I can see on the night we came to do a whailotu at their house. Their house is from the other side, and there was another house from the other side. But you know what? They said it's a Maori family from the other side. But you know what he did? With our parking, he told us to come in and park. Thank goodness his house was closed. Because he was the one who directing all the cars. And to park just beside his door. You know, all of you have not good neighbors. But this was good neighbors because they knew James. And that's for them. I know James. And we met James with my girls at Blacktown. Hi, James. Yes, we talk. But you know, James can talk. Like my little Lapi. Lapila can't stop talking. He can talk. Everything he will tell you.
Nothing you can hide from him because and then we talk with James and I say, okay James, goodbye, we'll see you some other time. We are going to where did you park it? Somewhere up there. That's all right. I'll walk you to your car. So James has to come. I know that we wanted to go somewhere else, but because James says, I'll walk you to your car, make sure that we got in the car, and we drove off with one of my girls. We met again with James, and James did that same thing. And I was saying, James, how are you? James said, I'm all right. He's a very easy, approachable boy. And we talked away, can't stop talking with him. And so we left. That's the last time. And I said, James, that time you come to Bidwell. Oh, yes, when, okay. And that's I know, James. Not only that we are running Povainga at somewhere at our area. And every time the parents come, they come with a bit of money. And I asked the mother, where's James? Oh, James at home. But we have, James says, this is a donation for the youth. And it's not, I'm not talking about $50, I'm not talking about $100. It was a bit more than that. James gave more than me. And then that's how James helped. James helped with the fundraising of the church at any time. And I want to thank James. The mother said, every time I have to come to a Povainga, James said, where are you going? To the Povainga. Okay. The mother said, can I have some money? We're going to help the Povainga. So James gave the money for. Well, I can talk about James, and I have been so blessed to have James. James did his own ministry with the Billion Church. James did his own ministry. And God has blessed him, even blessed the family with that. God's plan and purpose for our loved ones and for our lives are not subject to the accident, circumstances, illness, and evil. God worked through this to bring about His will. Fear not, for I have redeemed you. I have given you by name. You are mine. When you pass through the waters, Isaiah chapter 43 verses 1 to 3 it says, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, our Savior. The blessing goes through, gave way to celebration. The sovereign of the sudden is and always will be to change in our pain and sorrow. We stand on the everlasting truth and will say, our Lord reigns. Ibang pongo ni o firma ito o tata. Kaya oangin ay fakaos yan checks.
Pe au whakafufonga ia. Ai kai ngā lot o pitila. I he pompong ko ni chance. E mau whamalo. I he ngahi tō koni kotoa. Ko ke whai I he siasi. In your own ministry. In your own ministry. And God has blessed you. And that ministry has blessed us. Even the neighbors were changed. Kaya ihe may pompong doon. O faos, kaya they got changed. For lawa. Kaya ko italay kaya kumagulong ko ito. Ihe tayo may fine na taak dihili. Hanga hakin bang mata. Ihe o pa. Kuya kaya hanga. O ka pegi hanga hera kua ta koe ginata to. Kung kasi o ina polo-pola o mai maakta to ni pong-pong ko. Ate tala bono. Amale siya Thomas. Ate heri panglino no kono. Iha tani fai na ta ben. Tu ke tau hanga te ta kalas. Koia o ku ha o mea. Ko ha whakamo'u. Koe hau o e tupu posa. Koe o tuabe. Me o mai ngā kalo mai smart no. Kau ake. Mo e aho whai ngata ako. E tāpo kina pumutori heo tua. I he aho. Never thought I'd see the day that the Lord called you to be there by His side. Can't remember a day when you weren't around. You were always there. I still hear your voice in my head, hear you laughing, see you smiling in my mind. And if I had the chance again, I would tell you that I love you one last time. And yet I still can't believe that you're gone, that you're gone. Oh, we cry, we cry. Why, oh,
Imi kua whiri ke tāpuni aki e malangai o e mea whakaiki o James Waloa. Wange au ni mo full ma hiwa i hini. Kua ni ma hiwa. Kua whanau ani hawhanua. Te unofo ai ha aho a mui. I he ofa mātātā e otua. E whewhe nai a hoku kalauni. Koe ta mai alo ofa e awhia. Kai ke mahino ka mau tolo e aho koe ni. Ka ku mau ilo pe e ia e ahe mahino ka mau. Koe ni ko mau mawai mo e folfola e awhiona. Amnaki en ke mau whuno ngātu. Ke o ato a chains ki hono mālolo anga. Tari ai ke haele mai o ui ak mautolo. A mai maftu be mua ho kelesi ho fie mali e ho melino I he family pe tupe ke nau hanga ki he awhiona. He koko ia o e hau o e whakamo ui I a ngai tupu koso o kuhoko. Pea koe kelesa tau e ko sis Christ ofa ai o tua koe tamai. Whiohi o e lau mari e. Toka pe mua ha o ofa.
i e whaamilin. Siahi, ama, pēr katon. Mok mautol kotoa pē i he malmalu e whale koe. Pea oua nā hili, kai whai pio tāngata. Amen. Kai te tūkua e whamaro ia o mou tautu ua ai ki ia pitanga no mahi tau pē pihi whangai te o mai ki a hon. Ka te wini ka ke eka whalau ka tau tō tāku ini. Kuku mo te whamaro la te whi tūkua e whamaro mo whi tūmata mo family i hea pitanga mai koeni hoko. Te tau tō tāni. I te ki tō e whaloroa, e toki whaoski whaitoka. Tau hiki ki ngātahe, ka hawa te whanonga, ka tau toki hoko atu whaitoka. Ki ngai mea kotoa i hiri e te reo e pekiana. Maro, tuku ke kau whai programa ni na hokatu. Mano, apa mano? And by faith we can see in for the Father waits in the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore. We shall Just wait meet now. on the Just wait a few minutes. Just wait. in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet
blessings that have the sweet by we shall meet on the beautiful shore. We shall Stop there, just hanging there. There's other people up there. Just stay there. Just hold it. Sorry. Hey, Balan. Okay, boys, come. Boys. Like that in a second. First. Okay, gentlemen, turn. Off the shoulder now, please. Alright, so down, boys. I'll take them all the handles. Where's the head? The head is better. On the roller head, Thank you very much. the flowers on the side, yeah? The flowers. Anyone know the body there, boys? Just hold it there.
That's gonna fall off. Is it? It'll slide off. That will slide off. So you want to put it that way, huh? We're going to put it like that. The flowers were ready. Yeah. All right. Any more flowers? Bring the flowers here. May I? Yeah. Put the flowers in here. Singing me. Bit down. Who's got the photo? You ready? They got dancing. Where's Nana? It's at the back. Do you have your key here now? Oh, William was going to work with us. All right. James is there. Yep. Yep, that's right. Plenty of room. Plenty of room. Plenty of room there. Yep. Watch your head.
pastor's still here. No, I think we didn't raise him.